in Yeah, cybersecurity, yes, yes. identity access management, Yes, yes. and Pen testing is also there. pen testing comes under this only. Okay, Uh, application security only. Okay. Pen testing entirely it's application security only, and Mm-hmm. that is these are there, and we have some other domains, SOC, Sorry? right? SOC, Security Operations Center, Okay. and we have EDR, Endpoint Detection Response, Mm-hmm. and we have multiple, like there are a lot of things. I sent some of them. Core team will be there, digital forensics. Okay, a lot of domains are there. So we are focusing on one domain now. That is application security because it's a vast domain. Mm-hmm. I will just go through the application security course. Then you will be able This to is also understand what comes. I'm covering. This is also comes cloud security as well. Yeah, Sorry, yeah, it will come. it will cover or else. No, it will not cover entire cybersecurity domain. It only covers application security. Mm-hmm. Hmm. Okay. 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 Got it. So I'm not. See, I will present only what I can do, but that's your decision. Because I'm not convincing you to like do the training directly. Anyhow, Yeah, that your yeah. See, it's all about the person to person. I can understand. Yeah. yeah. I think there is some echo I'm getting. From me. Yeah, Now is it fine? yeah, yeah. It's fine now. No, no. Okay. Again, I'm getting. Okay, you can start. I will keep mute. Okay. Sure, fine. So this is the course structure. We will be first going through the application security. What is application security? Why application security matters? What is the basic security concepts like CIA tried confidentiality, integrity, and availability. So then we will see what are the modern applications. Previously, it was traditional web application, how they look. Now, how APIs, microservices, how it got transformed. Then real world security breaches, like how the applications are getting hacked. So we will see some case studies about it. Then web application fundamentals. Okay, because mostly we will be focusing on the web application, where that's why we have to know how web application works, even like Amazon web application or any web application, how they work. What is the back end? What is the front end? What is the database? What are different components of the application? And the common web application functionalities like login, register, search functionality, comment. So there are a lot of functionalities. So we will go through them. Then fundamentals of networking and the web technologies that will be covering in the module 2. So here we will be mostly focusing on the OSI model and TCP model, TCP IP model. So in the OSI model itself, there are a lot of topics means related to ports like protocols and switches, routers, so IP address, MAC address. So those all also we will be covering in the networking fundamentals, and we will also see how what is STEP and HTTPS. Then request and response lifecycle. So request and response lifecycle means you will be having Amazon, right? Amazon is the client. So wherever you are accessing the application, let's say if you are accessing the Amazon now here, It's like a login. After log off, you will get create session IDs. right. That yeah. Once you log out, we can whether we can fetch data from the after logout with the same session ID or not. Right? Right, that is one kind of attack actually. This is Okay. the Okay. client side. Whatever we are seeing here, it's a client side, and whatever. So we will be actually requesting some data, right? Something. So that is in the server side. So there will be two things: client and the server. What is the client? What is server? So those all will be covering here. Request. So client will be sending the request. Server will be responding with the response body. So browser server communication, DNS resolution, TLS handshake, server processing.
So this is all we will be covering here, and we will also learn some important topics about authentication and authorization. Okay. Then we will start with security standards and best practices. So master the most common and critical application security vulnerabilities like OWASP top 10. So these are the top 10 vulnerabilities which will be surveyed by the OWASP project. Okay. Like broken access control, we have a lot of vulnerability. Broken access control, identification, authentication failures, security misconfigurations, cross-site cross-site scripting, and some other like the supply chain security failures, identification authentication failures, and server side request forgery, monitoring failures. So we should know the weakness, right? First of all. So those weaknesses we will learning. So in order to have a threshold, what are the weaknesses that should not be in our application? So that is why that is called actually application security. We need to secure our application from some weaknesses. So that's why we have to also know the weaknesses. So these weaknesses are defined by this project. So which will list top 10 vulnerabilities in their survey. For every 4 years they will do a survey, and we have to learn those in the interview perspective, or else in the security knowledge perspective we should learn them. So these are all different vulnerabilities. Then we will start with the secure development lifecycle, security development lifecycle. First we will see what is secure design principles, threat modeling, secure coding practices, code review, security testing. So what are they? Just basic things we will cover here. Theoretical only. Here also theoretical. Here also we will cover theoretical. Like over software again we will cover. Then from here we will start the practicals. So before this, actually there is another topic, that is software development life cycle, SDLC. From building an application to the deployment, like developing to deployment, what all happens? What is DevOps? What is SecOps? Yeah, yeah, yeah. Yeah, got it, got it. Got it? Yeah, Agile, yeah, HDLC, yeah. yeah, SDLC. Then so here right over. Then here we will start the practicals. SAST, software composition analysis, SCA, dynamic application security testing. Using the ZAP, we will test. Sneak is a tool. SonarQube is a tool. ZAP is a tool. Then Terraform security concepts. So there will be some Terraform related code also. That also Yeah, we yeah. need to Terraform we will use for DevOps integration, right? Creation of the servers. If you want to integrate anything, yeah, I know about the Terraform. right, right. So Terraform Mhm. is an infrastructure as code tool. Yeah, yeah. Infrastructure as a code. Yes, Yeah. it So is mostly the Terraform we will create using Ashicrop, right? yeah, Ashicop Terraform. Ashicop is the company name. Yeah, yeah. Okay. Terraform is the tool. Ashicop is built by, actually it's the owner name also. Mhm. Ashicop. Yeah, yeah. I'm aware of about that. Yeah. Yeah. So it is now Terraform is bought by IBM. Okay. Mhm. Then CI/CD integration, like Jenkins security integration, like we will integrate the security into the Jenkins. Then module 5 web application and API security using the verbs Postman or Zap. So these tools we can use and do the pen testing. So while doing the pen testing itself, we will learn the tool basic concepts like proxy, target, and a repeater, intruder. What is it? Then different techniques of doing the pen testing. We will prepare the report of the pen testing. Okay. Then how we have to coordinate. Actually, how does the pen test work in the organization? So that real time we will talk about, like whenever we get a request, pen test request, what happens next? We need to schedule a call with the application security application team, means the developer team. Then we need to create something like checklist. Then we need to do the testing. Then we need to prepare the report. Then we have to send the report to the application or development team. Then what happens next? So those all we will talk, and we will do the pen testing. So then we will cover some API security testing, then REST API fundamentals,
authentication mechanisms, API vulnerabilities, what is mass assignment, okay, API testing. So these are some labs which we will be doing. Was Juice Shop is the tool that we will be using. It's a popular vulnerable tool which is developed by the OWASP. Then we will also learn some SOC concepts. So just an advantage to know them. Then what they do actually, how we can collaborate with them as an application security team. Okay. Then similarly IAM and authentication security. So what they do, IAM team. Because I have worked in the IAM team, I have bit knowledge about it. I will just cover those and as well we will see how we can collaborate with them as an application security. Identity and access management, right? Right, right. Yeah, I know. It's like a multi-factor MFA authentication, password authentications. Like, yeah. Yeah, we can rotate the password. We We basically can. identity access management. Okay. Yeah, we can do it in AWS console, right? MF. Yeah, we can do it in the AWS IAM. Yeah. Yes. So these are some common authentication attacks we will be seeing. And that's it. This is about the code. Mhm. I can see the use codes, but just I'm thinking how long for me it takes to adopt each and everything, and it's not easy to move one technology to other technology, right? So just to know from you, Yeah, how you will be training to me, being a non technical guy, coming to you and explaining this all the points, right? yeah, I will tell you. I will give you a demo. Mhm. Okay. Okay. So I will just teach what application security is. Then you will be able to understand. I think you have some knowledge, but why does application security exist even, right? That we need to know. Maybe that application may have some vulnerabilities, maybe some threats. Okay. We will start from very start. Okay. Let's say Mhm. you are a IT services company Mhm. and there is a business. So when does a business come to digital? So In terms, means when does a business come to internet? if everything is goes well for the application without having any issues, functionality issues, any complex conflicts, then if functionality is also fine, then it comes to the business to use. Yeah, that is okay. That is the latest step. Actually, let's say if there is a business, they have Mhm. grown offline very well. Okay. And they have to come to online now. Why they have to come to online? Because No, for more can you please customers. come again? Can you please come again? Actually, I'm getting lot of echo. I don't know why. That's why I'm like not able to concentrate in some questions. Now it is fine. Um, it should be fine. Yeah, it's fine now. So I will start from the business. So whenever if you are learning anything, right, we need to think about the business as well. If you are because our main intention is the application also, right? Our main goal is application. We have to secure that application. So why this application came actually? See, whenever there is a business, right? So this business, if they want to grow, what they will do, like they want to come on the internet to be like if they want if they come on the internet then only they will get more customers, right? Are you following me? Yeah. Yes. So if they are coming in the internet, so internet does not only have the good people, right? It also have bad people, bad attackers, hackers, Yes. right? What does so whenever if there is any business like say Amazon,
So Amazon, why I'm taking, because it's a daily used application, and you also know, well, everyone knows Amazon. So what Amazon consists data. What data Amazon have in it? Mm-hmm. Can you name some data which Amazon have related to person, Uh, any individual or customer, Mobile number, password. right? Mobile Right. numbers, Yeah, password. mobile numbers, passwords. Passwords Mm-hmm. are sensitive, and that is related to the application. Email ID. So these are Yeah, email ID, yeah, yeah. Email ID will be there. address, Yeah, address. Yes. credit card, debit card details. Yeah, credit card. Debit card Most details. important thing, Yes, yes. credit card, debit card details. Location. Yeah, location, address, or anything. Uh, Yeah, amount. some more credit card account number also sometimes, maybe. Yeah. Most of Mm-hmm. the times it might not be, but there could be. So these are all the sensitive details of the customer. Mm-hmm. So there are some laws. Okay, in India, or the world has created this law called GDPR, Mm-hmm. Global Data Protection Regulation law. Yeah. Okay, GDP. Yes. GDPR. So this GDPR, any application owner is there, right? Any business owner, you need to Mm-hmm. make sure that they are compliant to that law. Okay. Compliance to the GDPR law. So that's why they will go for application security, right? Mm-hmm. Yeah. Because application security is what securing the data only, right? Actually, Mm-hmm. so securing the data, Data of application. personal data, securing the personal data, also Mm-hmm. data of the business. Business data will also be there, right, in the database of the application, Amazon's application. There might be related to some sensitive documents related to Amazon, okay, or some Mm-hmm. other things. It will also there, but main intention is uh, customer data. So otherwise they would have not bothered, right, if there is no kind of a law like this, like the customer's data is not secured. So you can have any customer in your application, and you are not securing the application. Okay, there is no law, anything. So anyone come and steal the data, and you can sell in the dark web, Mm-hmm. but to another businesses. So what is actually now wealth? It's data, right? Data is the wealth. Every business require customer data. So this is the wealth. So he can sell in some dark web to another business owners. So in order to stop this, this law was implemented, and there are some techniques that you have to follow to secure the applications, right? Like Mm-hmm. SAST, SCA, DAST, IAC scans, and penetration testing, Mm-hmm. threat modeling, security design review, secure design review, threat modeling means. Not only this is application level security, but there will be infrastructure level security also. Okay. Infrastructure level security. Some other tools like Qualys. Did you heard about this? Yeah, Qualys. yeah, I had a good college. Yes. It covers entire scan, network scan, infrastructure scan, entire end-to-end application scan. Mm-hmm. Okay, Qualys. And there should be also some monitoring tools across different application layer. Like there should be some, if there is any person who is trying to continuously log in into the application with wrong password, and so there should be alert, right? Alert to the application team. So that is done by the soft tools.
Okay. And if there is any new, so there are customer data, right? Customer email ID, employee ID. So let's say if there is any organization, in the organization there will be employee IDs, right? Employee IDs, employee email ID. If any new person join, he need to create employee ID. His email ID should be created. His single sign-on should be there. So how these are managed? These are managed by the IAM team. So basically what IAM team do, they provide the access management. So this is how different things in the cybersecurity involves. And let's say if there is a incident, security incident. Did you heard about this term? Security incident is whenever your application is in the production, means it's live, someone has did some big attack, a small event, attack has done some attack. So he has stolen the data, from the database of the application. Somehow he stolen the data. This is logged as the incident. So to review this incident, to analyze this incident, there will be digital forensics team. Before this incident comes, there will be incident response team. Okay. These are some things. So this is all about application security and some other domains in the cyber security. Any doubts? Hello. I just gave a overview of what is application security. Hello. Yeah. So, Hello. Yes. సార్ డెమో అయిపోయిందా అవ్వలేదు ఇంకా లేదు ఇంకా అవ్వలేదు. అయిపోయి 10 minutes ముందు నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయరా, నేను స్టూడెంట్ తో మాట్లాడాలి. అవునా? ఓకే, షూర్. Are you getting, Rahul, any doubts here? లేదు భయ్యా, గెటింగ్. సో మేబీ కొత్త కదా కొంచెం. అంటే ఇది ఏం లేదు, జస్ట్ మనకి మెయిన్ ఇక్కడ మన గోల్ వచ్చేసి డేటాని సెక్యూర్ చేయడం. ఈ డేటాని సెక్యూరిటీ అంటే డేటా సెక్యూరిటీ అని అలా అని కాదు, అంటే అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ అంటే డేటా సెక్యూరిటీయే, కానీ మెయిన్ ఇంటెన్షన్ డేటా సెక్యూరిటీయే. కాకుంటే దానికి ముందు మనము ఈ డేటా అనేది కోడ్ తోటి కూడా లింక్ ఉంటుంది. సోర్స్ కోడ్ ఉంటది కదా, డెవలపర్ రాసే కోడ్. అవునవును, ఆ కోడ్ లో కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం వల్నరబిలిటీస్. ఈ డేటాకి యాక్చువల్ గా మెయిన్ ప్రైమరీ గేట్వే ఏంటిది? సోర్స్ కోడ్, డేటాబేస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఓకే, ఈ సోర్స్ కోడ్ లో మనకి సాస్ట్ చేయొచ్చు మనం, స్టాటిక్ అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్. అంటే కోడ్ ని స్కాన్ చేసి కోడ్ లో ఏమైనా వల్నరబుల్ కోడ్ ఉందా వెతకడం. ఇవన్నీ ఎలా టూల్స్ తో చేయాలా? అవును, టూల్స్ తో చేయాలి. అవే సోనార్ క్యూబ్, స్నీక్ టూల్, డాష్ ఏమో రన్ టైం కోసం చేస్తాము. ఎస్సీ అని ఉంటుంది ప్రాసెస్, అది కూడా సోర్స్ కోడ్ లో. మళ్ళీ సీక్రెట్ స్కానింగ్ ఉంటుంది సోర్స్ కోడ్. సీక్రెట్ స్కానింగ్ అంటే ఏదైనా పాస్వర్డ్ కానీ డైరెక్ట్ కోడ్ లో ఇవ్వడము, ఏపీఐ కీస్ డైరెక్ట్ కోడ్ లో ఇవ్వడము. ఓకే, అవి ఎగ్జాంపుల్స్. సో అలా చాలా ఉంటాయి, కాన్ఫిగరేషన్స్ కానీ. సీక్రెట్ స్కానింగ్ అంటారు వాటిని. ఇది గిటప్ సీక్రెట్ స్కానింగ్ మన టూల్ ఉంటుంది, దాంతో చూపిస్తాను. ఎస్సీఏ అంటే మనం ఒక అప్లికేషన్ ని బిల్డ్ చేస్తే ఓన్లీ ఆ అప్లికేషన్ డెవలపర్ రాసే కోడ్ మాత్రమే ఉండదు. ఓకే, డెవలపర్ కోడ్ ప్లస్ థర్డ్ పార్టీ కోడ్ కూడా ఉంటుంది. థర్డ్ పార్టీ కోడ్ అంటే ఏంటిది? ఎవరైతే ఆల్రెడీ డెవలప్ చేసిన కొన్ని మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి మనకి, ఆ మాడ్యూల్స్ ని మనం కోడ్ లో యూజ్ చేసుకుంటాం.
ఓకే. డెవలపర్ వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటారు. కానీ ఇది కూడా కోడే కదా, అది కూడా కోడే కదా. ఎవరు రాసిన కోడ్, కానీ అది ఒక క్లాస్ అన్నమాట. మన జావాలో క్లాసెస్ ఉంటాయి కదా, అవునవును. ఆ క్లాస్ అంటే ఇది ఎక్కడైనా యూజ్ చేయొచ్చు కోడ్ లో. ఇంకా ఒకసారి క్లాస్ క్లాస్ ఏ అని పెట్టామనుకో ఆ నేమ్ ఎక్కడైనా యూజ్ చేయొచ్చు, ఆ ఫంక్షన్ లాగా అనుకుందాం. రైట్, ఆ ఫంక్షన్ లాగా మనం ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో అదే ఈ థర్డ్ పార్టీ కోడ్ నుంచి వీళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసుకొని యూజ్ చేస్తారు డెవలపర్స్. ఓకే, వీళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసింది రైట్ సోర్సా, రాంగ్ సోర్సా, లేదా ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేశారు, అసలు లైసెన్స్ ఉందా ఆ కోడ్ కి, లైసెన్స్ ఉంటే మనము ఎలా యూజ్ చేయాలి ఆ కోడ్ ని. అంటే లైసెన్స్ అంటే కాపీరైట్ లైసెన్స్ ఉంటుంది, వేరే వాళ్ళ కోడ్ ని మనం యూజ్ చేసే ముందు వాళ్ళకి క్రెడిట్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో అది. ఇంకా ఈ కోడ్ లో వల్నరబిలిటీ ఏమైనా ఉందా, దీన్ని తెలుసుకోవాలంటే మనం SCA చేస్తాం, సాఫ్ట్వేర్ కాంపిటేషన్ అనాలిసిస్. SCA. ఓకే. సో అయితే ఎలా ఉంటది అంటే, ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే మనము ఒక కోడ్ యూజ్ చేస్తున్నాము, ఆ కోడ్ వచ్చేసి మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళది, మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ .dll అనే ఒక ఫైల్ ఉంది, దీని వర్జన్ వచ్చేసి 1.1 ఉంది. సో ఈ వర్జన్ కోడ్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. అంటే ఈ కాంపోనెంట్ కోడ్ కాదు, డెవలప్ చేసి బిల్డ్ చేసిన తర్వాత వచ్చే ఫైల్ ఇది. బిల్డ్ అంటే ఏంటిది, కంపైల్. ఓకే, కంపైలింగ్ చేస్తాం, మీకు ఐడియా ఉంటే. కంపైలింగ్ ఉంది, మనకు ఫైనల్ అవుట్పుట్ .exe రావచ్చు, .dll రావచ్చు, .msi రావచ్చు, డిపెండ్స్ కదా. ఇప్పుడు ఇది ఒక వర్జన్ తోటి ఉంది మనకి 1.1, కానీ ఈ 1.1 వర్జన్ ఇది వల్నరబుల్ అని మనకు తెలిసింది బై రన్నింగ్ అ స్కాన్. సో దీన్ని 1.2 కి వేస్తే ఈ వల్నరబిలిటీ వెళ్ళిపోతుంది, దెన్ యువర్ కోడ్ ఈజ్ ఆల్సో సెక్యూర్ నౌ, ఎందుకంటే ఇది కూడా మన కోడ్ లో యాడ్ అయిపోయింది కదా. సో ఇది 1.2 అని ఎలా చేయాలి? సారీ, ఇప్పుడు ఒక కోడ్ వచ్చింది, డిఎల్ఎల్ గా మొత్తం బిల్డ్ అయిపోయింది, వాళ్ళ డెవలపర్స్ రాసుకున్నారు, వాళ్ళ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవుతుంది, కానీ మనం టెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఇది వల్నరబుల్ అని చెప్పి తెలిసింది 1.1. ఓకే, దాన్ని 1.2 ఎవరు చేయాలి? డెవలపర్. మళ్ళీ డెవలపర్ సెండ్ చేయాలి అయితే మనం. ఎస్, ఇప్పుడు సెండ్ చేసేది అవన్నీ ఏం లేవు, ప్రతిదీ డెవలపర్ కి యాక్సెస్ ఉండిపోతుంది సెక్యూరిటీ టూల్స్ లో. మనము ఆటోమేటిక్ గా రన్ అయిపోతుంటది, కానీ కాన్సెప్ట్స్ తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రతిదీ ఆటోమేట్ అయిపోయింది, మోస్ట్లీ వర్క్ తక్కువనే ఉంటది, కాకుంటే కొన్ని ఎక్కువ వేరే కూడా ఇనిషియేటివ్స్ వస్తాయి మనకి ఆటోమేట్ చేయడానికి, ఇవి. కానీ ఇవి మనకు తెలిసి ఉండాలి. థియరీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ సైబర్ సెక్యూరిటీ, ప్రాక్టికల్ కంటే థియరీనే యాక్చువల్ సైబర్ సెక్యూరిటీ. మనకి ఎంత థియరీ తెలిస్తే అంత నాలెడ్జ్ ఉన్నట్టు మనకి సైబర్ సెక్యూరిటీలో. ప్రాక్టికల్ అనేది మనం టూల్స్ లో డాక్యుమెంట్ చూసి ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు, కానీ మనకి తెలిసే అసలు ఇక్కడ స్కాన్ ఎలా జరుగుతుంది, ఇది 1.2 నుంచి 1.1 కి ఎలా, అంటే ఇది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది, ఆ టూల్ బ్యాక్ ఎండ్ ఎలా రన్ అవుతుంది, అవన్నీ మనం నేర్చుకోవాలి. ఎందుకు అంటే మనకు తెలియాలి అది ఎందుకు అసలు అది వల్నరబుల్ అని. ఎందుకంటే వీళ్ళు ఏమని ఉంటది అంటే, మనకి సిబిఈ అని ఒకటి ఉంటది, సిబిఈ నేషనల్ వల్నరబిలిటీ డేటాబేస్ ఉంటది. ఈ డేటాబేస్ ని కంబైన్డ్ అయిపోతుంది SCA టూల్స్ కి. సో ఇది కంపేర్ చేస్తుంది, ఇక్కడ నేషనల్ వల్నరబిలిటీ డేటాబేస్ లో ఏదైనా వల్నరబుల్ ఉన్న కోడ్ ఉంది అని, ఇది 1.1 వల్నరబుల్ అని ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి ఉంటే, ఈ SCA టూల్ కూడా 1.1 వల్నరబుల్ అని చెప్తుంది. అప్పుడు మనము ఇక్కడ రెమిడియేటెడ్ కోడ్ కూడా ఉంటుంది, అంటే రెమిడియేటెడ్ వర్షన్ 1.2, అది మనం అప్లై చేయమని చెప్తే దాన్ని అప్లై చేస్తాడు. అలా కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటది, బట్ యాక్చువల్లీ టూల్ మనము అంటే డీకోడ్ చేస్తే మనకు అర్థం అయిపోతుంది అది. అదే మేబీ యూజ్ చేస్తూ ఉంటే అర్థమవుతుంటది. మల్టిపుల్ సినారియోస్, మల్టిపుల్ అప్లికేషన్ తీసుకొని యూజ్ చేస్తుంటే, టెస్ట్ చేస్తుంటే స్లోలీ అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు అనుకుంటాను. అవును, అలా ఉంటది. ఇప్పుడు నేను కొన్ని వర్క్ చేస్తున్నాను, నేనేమో AI బేస్డ్ థ్రెట్ మోడలింగ్ చేస్తున్నాను, అంటే AI తోటి, ఏజెంటిక్ AI తో నేను ఆటోమేట్ చేస్తున్నాను ప్రెసెంట్. థ్రెట్ మోడలింగ్ లేయర్ ఉంటుంది మనకి, 7 స్టెప్స్ ఉంటాయి, ఆ ప్రతి స్టెప్ కి ఒక ఏజెంట్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఏజెంట్ ఆ టాస్క్ చేసేస్తుంది.
ఈ ఏజెంట్ ఈ టాస్క్, ఈ ఏజెంట్ ఈ టాస్క్, ఇవన్నీ లింక్డ్ ఉంటుంది. తర్వాత రిపోర్ట్ వచ్చేస్తుంది థ్రెట్ మోడలింగ్ ది. సో అలా కూడా మరి అవుతుంది ఇప్పుడు. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఆటోమేట్ అవుతుంటే మాలాంటి వాళ్ళు నేర్చుకుని ఏం లాభం బ్రో? కాకుంటే సెక్యూరిటీకి ఉన్నది కదా, అంటే ఇవన్నీ ఆటోమేట్ ఉన్నా ఖచ్చితంగా అక్కడ ఒక పర్సన్ కావాలి, సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ పర్సన్, నాలెడ్జ్ ఉన్న పర్సన్, ఎక్స్పీరియన్స్. ఇప్పుడు మీరు అన్నది కరెక్టే, ఆటోమేట్ అవుతుంది, జాబ్స్ కూడా వెళ్తున్నాయి. అది కూడా ఉంది సెక్యూరిటీలో, జాబ్స్ కూడా ఆ, అంటే కొంచెం లే ఆఫ్స్ ఉన్నాయి, కానీ అంత లేదు కంపేర్ టు. మళ్ళీ రిక్రూట్మెంట్ కూడా అవుతుంది. రిక్రూట్మెంట్ అవుతుంది ఎవరైతే ఎక్స్పర్టీస్ ఉన్నదో, మంచి మంచి ఎక్స్పర్టీస్ ఉండి ఏఐ తోటి సెక్యూర్ చేయడము, ఎలా చేయడం. సో అది ఆల్ మా ఇంట్లోనే అరౌండ్ 25 పీపుల్ ఉంటారు నాకు తెలిసి. మాదే పెద్ద టీం అది, అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ, అంటే సైబర్ సెక్యూరిటీ అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ పెద్ద టీమ్. మరి రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు, రైట్? అక్కడ స్కోప్ చాలా ఎర్రర్స్ ఉంటది AI చేసినా కూడా. సెక్యూరిటీ అనేది సెన్సిటివ్ డెసిజన్, ఓకే, సెన్సిటివ్. ఇక్కడ కాస్ట్ కోసం చూస్తే వాళ్ళకి పెద్ద కాస్ట్ వచ్చి పడుతుంది. ఒక సెక్యూరిటీ ఇన్సిడెంట్ రావడం వల్ల వాళ్ళ రెప్యుటేషన్ వెళ్ళిపోతుంది కంపెనీకి. అది వాళ్ళ ఇంటెంట్. ఓకే. సో ఈ కాస్ట్ కి వాళ్ళు భయపడరు సెక్యూరిటీలో. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైతే మనం ముందే సెక్యూర్ చేసి పెట్టేస్తామో, ఇంకొకటి ఏఐ తోటి ఓన్లీ సెక్యూరిటీ ఇంజనీర్స్ మాత్రమే నేర్చుకుంటలేదు, హ్యాకర్స్ కూడా నేర్చుకుంటున్నారు. సో వాళ్ళకి ఎంత నాలెడ్జ్ గెయిన్ అవుతున్నారో దాని రిలేటెడ్ ఇక్కడ కూడా వీళ్ళు బ్యాలెన్స్ చేయాలి, ఏఐ ప్లస్ సెక్యూరిటీ. అంతే కదా. ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఒక హ్యాకర్ కూర్చొని చూస్తున్నారు, ఇప్పుడు ఒక చాట్ బోర్డ్ అజెంటిక్ బిల్డ్ చేసి 24 hours మానిటర్ చేసేస్తుంది కదా అది. అవును, చేసేస్తుంది. జరుగుతున్నాయి అలా, హ్యాకింగ్ కూడా చాలా ఎక్కువ అవుతుంది. సో దానికోసమే ఇక్కడ వెయిటేజ్ ఎక్కువ అవుతుంది సైబర్ సెక్యూరిటీ సైడ్. ఓకే, అంటే 2 sides ఉన్నది, ప్రతి దానికి 2 sides ఉంటాయి, కానీ సైబర్ సెక్యూరిటీలో ఇంకెక్కువ ఉంటుంది వెయిటేజ్ ఇక్కడ. ఎందుకంటే అది వెరీ సెన్సిటివ్ డొమైన్. అక్కడ ఖచ్చితంగా హ్యూమన్ ఉండాల్సిందే, హ్యూమన్ లేకుంటే కొంచెం ఇష్యూస్ అవుతుంది. ఒక ప్రాపర్ టీమ్ ఉండాలి, ఓకే, మానిటరింగ్ కానీ ఎక్కడైనా ప్రతి ఇంకా మేము కూడా కోడ్ రాస్తున్నాం ఆటోమేషన్ చేయడానికి, లేదంటే రెమిడియేట్ ఈజీగా చేయడానికి. అక్కడ కూడా ఉంది, ఆ సైడ్ కూడా కోడింగ్ ఉంది, అంటే యూజింగ్ క్లాడ్ ఉంది, క్లాడ్ ఏఐ తోటి మనం ఆటోమేషన్ చేస్తున్నాం టూల్స్ ని. ఆంథ్రోపిక్ క్లాడ్ ఏఐ. సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద కంపెనీస్. చాలా కంపెనీస్ ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఇచ్చేస్తున్నారు యాక్సెస్. ఇన్ని కంపెనీస్ ఉంటది ఇక్కడ. బ్యాంకింగ్ డొమైన్స్, ఓకే, బ్యాంకింగ్ లైక్ ఐసిఐసిఐ కావచ్చు, ఇంకేదైనా ఫిన్టెక్ కంపెనీస్. ఇక్కడ వీళ్ళు యూజ్ చేయనియరు, లైక్ కో పైలట్ అయినా ఏఐ అయినా యూజ్ చేయనియరు మోస్ట్లీ. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అసలు నమ్మకం లేదు ఏఐ మీద. అంటే వాళ్ళు కొంచెం బ్యాక్ స్టెప్ వేసేస్తారు, ఏఐ వాడితే మనం డేటా అనేది సెన్సిటివ్ గా వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకంటే బ్యాంక్ లో, ఫిన్టెక్ లో ఉన్న సెన్సిటివ్ డేటా ఏ డొమైన్ లో ఉండదు ఎక్కువ. ఈ కామర్స్ లో ఉండదు, మనకి మెడికల్ లో ఉండదు, అంటే ఫార్మా. ఇక్కడ ఉండదు అంత సెన్సిటివ్ డీటెయిల్స్, కానీ ఇక్కడ ఉంటది. ఫార్మాలో కూడా ఉంటది. ఫార్మాలో ఏంటంటే వాళ్ళ డ్రగ్స్ సేఫ్టీ, డ్రగ్స్ గురించి కానీ వాళ్ళ ప్రొసీజర్స్, వాళ్ళ లైసెన్సెస్, వాటి గురించి ఎక్కువ సేఫ్టీ తీసుకుంటారు వాళ్ళు కస్టమర్ డేటా కంటే. ఎందుకంటే కస్టమర్ ఎక్కువ ఉంటారు, వాళ్ళకి B2B ఉంటుంది, వాళ్ళు డైరెక్ట్ కన్స్యూమర్ కి సెల్ చేయరు, వాళ్ళు బిజినెస్ టు బిజినెస్ సెల్ చేస్తారు. సో దానివల్ల వాళ్ళకి ఎక్కువ కస్టమర్ డేటా ఉండదు. సో ఎంత వరకు ఉంటాయి బ్రో మ్యాక్స్ సాలరీస్ ఇక్కడ? శాలరీ అంటే ఉంటది స్టార్టింగ్, ఎక్కువ అయితే ఇంకెంతైనా ఉంటది. ఇంకా అంటే 5 years వాళ్ళకి ఎంత ఉంటుంది, 10 years వాళ్ళకి ఎంత మ్యాక్స్? అంటే మీ చూసినంత వరకు 5 years కి అయితే 15 to 20 ఉంటది. ఓకే. 10 years అయితే ఇంకా 25 ప్లస్ ఖచ్చితంగా, 25 LPA ప్లస్. ఇంకా ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ ఉంటే 35 ప్లస్. ఇంకా ఒకవేళ స్ట్రాంగ్ పర్సన్ ఉండి అన్ని. ఒకటి ఏంటంటే సైబర్ సెక్యూరిటీ కొన్ని సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కూడా కావాలి, లైక్ స్కిల్స్. ఏంటి లైక్? ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్, ఓకే, కమ్యూనికేషన్,
Mm-hmm. Okay. Okay. లీడర్షిప్. Mm-hmm. సో ఇవి యాక్చువల్ స్కిల్స్, ఇవి యాక్చువల్ గా కావాల్సిన స్కిల్స్ ఇది. Mm-hmm. లైక్ స్ట్రాంగ్ లీడర్షిప్ స్కిల్ ఉండాలి. ఎక్కడ మనం Mm-hmm. ట్యాక్స్ అంటే ఎలా అంటే కాన్ఫిడెంట్ గా మాట్లాడాలి. సైబర్ సెక్యూరిటీ Yeah, అంటే if you knew the process, end-to-end process తెలిస్తే అది కాన్ఫిడెన్స్ 100% ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది కదా. యా, అంటే మనకు నాలెడ్జ్ టెక్నికల్ లో ఉంటే అది కాన్ఫిడెన్స్ కనిపించేస్తుంది. అంటే అంతే. రైట్. సో ఇంకొకటి కమ్యూనికేషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మల్టిపుల్ టీమ్స్ తోటి కమ్యూనికేషన్ ఉంటది మనకి. సో అక్కడ ఒక ప్రాపర్ టీమ్ ని మెయింటైన్ చేయాలన్నా కమ్యూనికేషన్ ఇంపార్టెంట్. ఎంపథెటిక్ గా ఉండాలి, రైట్.